හරි මේ පාඩමෙන් මේ කරන්නේ it's going to be කියන එක. It's going to be අමුවට මේක වෙන්නේ අර යමක් වේයි කියන එක. යමක් වේවි. යමක් වෙයි කියන එක. It's going to be. It's going to be. හරි. එක්සැම්පල් එක තමයි මේ ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී එක්සැම්පල් භාෂාවන්නේ. එතකොට එක්සැම්පල් තමයි ගොඩක් කරන්න වෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙන්නේ ඒක. කියවලා හුරු වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතෙන්ද ගන්න ඕනේ. ඉමේජිනේෂන් මෙතන තියෙන්න ඕනේ. right. It's going to be යමක් වෙයි. අනාගතේ ඒ වගේ නේ යමු ලයින් එකක් යන්නේ. හරි බලමු. It's going to be. It is going to be. It is going to be. It's going to be. Right. It's going to be. මෙතන දානවා easy. Easy. It's going to be easy. It's going to be easy mean ඒක ලේසි වෙයි. හරි. ඒක ලේසි වෙයි. ඒක ලේසි වේවි. පහසු වෙයි. ලේසි අමෝඩ අමුලා ඉන්නේ කනේ ලේසි කියලා කියන්නේ. පහසු වෙයි. It's going to be easy. It's going to be easy. එතකොට මෙන්න මෙතන බලන්න මේ කෑල්ල it's going to be මෙතෙන් එකතු කරා easy. easy කියලා කියන්නේ adjective එකක්. හරි? adjective. adj adjectives. word class එක adjective එක. එතකොට it's going to be එක්ක අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් easy කියන adjective එක. එතකොට adjectives ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ. It's going to be easy. ඊට පස්සේ it's going to be difficult. අමාරුයි කියන එක නේ. ඒක අමාරු වෙයි. tough නේ. අන්න ඒ වගේ. It's going to be difficult. ඒක අමාරු වෙයි. It's going to be difficult. difficult word class එක adjective එක difficult ඒක අමාරු වෙයි. It's going to be serious බරපතල වෙයි නේ. It's going to be serious. right. It's going to be serious. It's going to be serious. දැන් හදාගන්න ලේසි. මෙතන දැන් ඕගොල්ලෝ දන්න මේ adjectives ටික නාම විශේෂණ ටික එකතු කරගන්න යන්න. ඒකල බලන්න ඒක ප්‍රායෝගිකව ප්‍රැක්ටිකලි ඒක මැච් වෙනවද කියලා. ඒක මැච් වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. නැත්නම් හැම එකක්ම දාලා බෑ. අමු ලයින් එකක් එනවද කියලා බලන්න ඕනේ මේකට. අපි කතා බහ කරද්දී. නේ when speaking එනවද කියලා බලන්න. right. It's going to be good. කොහොමද වෙයි? It's going to be good. It's going to be good. It's going to be good. ඒක හොඳ වෙයි. adjectives ටික use කරන්න මේකට. adjectives ටිකක් use කරන්න. It's going to be successful. ඒක සාර්ථක වෙයි නේ. successful. It's going to be successful. සාර්ථක වෙයි. It's going to be successful. ඒක සාර්ථක වෙයි. මේ adjectives ටිකක් එකතු කරගන්න තියෙනවා. දැන් අර කියලා හුරු වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? අමු ලයින් එකම හදා ගන්න. It's going to be it's going to be it's going to be it's going to be දැන් ඉස්සරහට ඒකට කල්පනා කරන්න ඕනේ. imagination එක ගන්න ඕනේ. in the future වගේනේ මේ ලයින් එක යන්නේ. ඒ අමු ලයින් එක මේ අනාගතේ වගේ. ඒකට it's going to be good. ඒක හොඳ වෙයි. It's going to be successful. ඒක සාර්ථක වෙයි. It's going to be difficult. It's going to be easy. ඔයාලට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. You can express your idea by using it's going to be with adjectives. adjectives එකත් එක්ක මේව ලයින් එක ගහ ගන්න පුළුවන් ඉතින්. මේක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. right. It's going to be එක. තව බලමු තව එකක් පුළුවන්ද කියලා. තව word class එක මෙතෙන් apply කරන්න. right.
Right. It's going to be a happy moment. It's going to be a happy moment. Happy moment එක. අර සතුටු අවස්ථාවක් නේ. සතුටුදායක මොහොතක් වෙයි. ඒක සතුටුදායක මොහොතක් වෙයි. It's going to be a happy moment. It's going to be a happy moment. ඒක සතුටුදායක මොහොතක් වෙයි. අවස්ථාවක් වෙයි මොහොතක් වෙයි නේ. A happy moment. Happy moment. word class එක තමයි now නාම පදයක්. happy moment. නාම පදයක් apply කරලා තියෙනවා මෙතන මේ. Now you can use and you can express your idea by using it's going to be with noun එකත් එක්කත් ඔන්න it's going to be භාවිත කරලා ඔයාගේ ideas ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. right. It's going to be a good decision. ඒක හොඳ තීරණයක් වෙයි. නේ? It's going to be a good decision. ඒක හොඳ තීරණයක් වෙයි. මේ දවස්වල අර බැංකු නිවාඩු දීලා දවස් 5ක් ඇතර. ඒක හොඳ තීරණයක් වෙයි. හරි කරන්න යනවා. it's going to be a good decision. ඒක හොඳ තීරණයක් වෙයි. විදන්නේ නෑ. ඡන්ද දියන්න යනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ next year presidential election. It's going to be a good chance. ඒක හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි. It's going to be a good chance. හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි. කාටද? මිනිස්සුන්ට. මේ මිනිස්සුන්ට ඡන්දදායක voters it's going to be a good chance. ඒක හොඳ chance එකක් වෙයි. නේ? It's going to be a good solution. කොහොඳ විසඳුමක් වෙයි. ඊට පස්සේ නේ it's going to be a it's going to be a good solution. හොඳ විසඳුමක් වෙයි. හොඳ විසඳුමක් වෙයි මේ. එතනින් පස්සේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ noun එක භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. It's going to be එක and also you can use its adjectives. adjective එකක් භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. මේ it's going to be future නිකන් අනාගතේ මොකක් හරි වෙයි කියන එක තමයි මේකෙන් දෙන්නේ. ඒකට feel එක ගන්න ඕනේ. මෙහෙමයි මේක යන්නේ කියලා. ඒකට imagination එන්න ඕනේ ඔළුවට. ඇවිල්ලා ඒක output එක විදිහට තමයි මේක යන්න ඕනේ එළියට. මෙතන. දැන් අමු line එකක් හදා ගන්න ඕනේ. practice කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඉස්ම යන්න practice කරන්න ඕනේ. practice කරපුවාම එනවා මේකට. right. It's going to be easy. It's going to be a good decision. ඒක හොඳ තීරණයක් වෙයි. ඒක lazy වෙයි. like that. Adjectives and nouns we can use with it's going to be. මෙන්න මේ pattern එකත් එක it's going to be එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. right. Bye for now.